on the subject, beware of false doctrines. Beware of false doctrines. Galatians chapter 1, we are starting from verse 6. I'm astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we, I want you to look at that sentence very carefully. It says, but even if we, or an angel from heaven, should preach to you, are you getting that? But even if we, or an angel from heaven, should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? If I was still trying to please people, I would not be a servant of Christ. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Verse 6 balega jana ya hakhamala ka ile fa lu itlhaganela go tloga mo go ene yo le biditseng mo tshegogatsong ya ga Kriste lu inela mo mahukong a molemo a sele a ibileng e se mafoko a molemo a sele mme go na le bangwe ba ba luhuduang ba rata go sokamisa mahuko a molemo a ga Kriste le fa e ka bo e le rona go tsa ile moengele yo tswa kwa le godimo fa ka lorela mafoko a molemo a sele kwa ntle ga mafoko a re retseng a hutsege jaaka re buile gale ebile ke bua jalo gape kare fa motho mongwe a lorela mafoko a molemo a sele kwa ntle ga mafoko a lwa amogetseng a hutsege a ke ntse jana a ke lekela ntleng ya batho go tsaya modimo go tsa a ke leka go kgatla batho fa ke ne ke santse ke ka kgatla batho nka bo ke le fano ke se motlanka wa ga Kriste gonne ke a luitsisi ba gaetso ka ga mafoko a molemo a rerilweng ke nna kare ga ka fa motho gonne le nna ga ke a amogela mo motho le gone ga ke a rutwa mme a tsile mo go nna ka tshenolo ya ga Jesu Kriste. Amen. Amen. Paulo is writing to the Galatian church. O kwalela Peter ya ba Galatia. It is at a time when Christianity is being polluted. If you go to the book of 1 Corinthians chapter 16 and verse 22,
chapter 16. If you go to the book of Corinthians chapter 16 and verse 22, Temana ya masome a mabedi le bobedi. he writes it to the Corinthians. O kwalela ba Korinta. He says to them, O ba raya a re, if anyone a re ha mongwe does not believe a sa dumele in Jesus Christ, mo go Jesu Kriste, let be of him anathema maranatha. a go nne mo go ene. In other words, let him be cursed. In other words, let him be cursed. Ka go kwa mangwe a hutsiwe That's it to the Corinthians. ke ba Korinta. 1 Corinthians 16 verse 22. Ka Korinta kgaolo ya ntlha 16:22. It says, if anyone does not believe in Christ, Ya re ha mongwe a sa dumele mo go Keresete, anathema maranatha. a hutsege, Let him be cursed. a hutsege. When he goes to the Corinthians, Ha ya go go ba Korinta. in the book of Acts chapter Mo 17, bukeng ya ga ditiro kgaolo ya 17, he finds the Corinthians o ithala ba Korinta in the city of Athens, ba le ko toropong ya Athens. philosophers. Boramathale. Among them, there are Mo gare ga people bone go na le batho that are called the Stoics. ba ditso. Yes. They are called the Stoics. Ba ele ba ditso. These are people that studied in knowledge and wisdom. Bao ke batho ba ba simolotseng kitso le bothale. The Bible says in Acts 17 Baebele mo go ditiro 17 ya re that because the men of the city of Athens, ka gore banna ba toropo ya Athens they did nothing ne ba sa dire sepe except sitting, kwa nta ga go nna hela, learning ba ithuta and talking ba bua about new teachings. ka dithuto tse dišwa. They were men of knowledge. Ne le banna ba kitso. That is why you find that the first philosophers we had Ke ka mo bona boramathale ba nthabane rena le bone were Greeks. e ne le ba Gerika. You can go through them all. O ka tsamaya ka bona wa botsaya ka bongwe ka bongwe. Socrates, Bo Socrates he was a Greek, one of the greatest philosophers. Gerika e le mongwe wa batho ba itseng puo thata. They spent time learning knowledge Ba tsere nako ba ithuta. and wisdom. Ba ithuta kitso le bothale. Now, Jaanong when Christianity landed into their midst, ha bo Keresete bo tsena mo gare ga bone they had to examine it. no gore ba bokakobe. What kind of teaching is this Ba one? ipotsa gore ke dithuto tsa mohuta mang. They say to Paul, Ba ra Paulo ba re when you read the book of Acts chapter 17, ha o bala ditiro 17 they say to him, ba mo raya ba re what kind of teaching have you brought? o re tiseditse o he mohuta wa It is itching in our ears. wa baba mo disebeng tsa rona. You talk of the resurrection of the dead and O a bua ka certain tsogo ya basi Jesus. le monna motho mo bitswang Jesu. We want to hear you on this Re matter. batla go utlwa sente gore wa reng. They examined every teaching that came. Ba ka go ba thuto nngwe le nngwe e tang. That is what they spent their time doing. Ke sone se ne ba tsaya nako ya bone ba se dira. So Paul is an apostle at a difficult time. Ya mo Paulo e le mo apostoli ka nako ya bokete. But when he comes to Galatia, Mme ha go ta ko Galatia. the church in Galatia, Kereke e ko Galatia. the one he's writing the letter to the Galatians, E nna kwalela ba Galatia. it is a church that he has planted himself. Ke kereke ya na e thomile ena ka sebele. But when he left the church, Mme ha togela kereke. it comes into the church a mixture of converts. Bogota ba bangwe ba thakathakane mme ba sokologile. Converts of the heathens Ba go
Those who did not go completely. go gota mehuta ya batho ba ba hatane ba ne ba sa itshepa ka modimo. And then another group of converts that is coming from Ba Judaism. bangwe gape ba ba tswang ko tumelong ya Juda. Now Ya the Judaism. converts from the heathens Yaanong ba ba tswa ba had no knowledge of any religion ne ba sana kitso ya tumedi that epe. would contend with the new gospel of Jesus Christ. Ene ye ka kgona gore ya amogelesege mo thutong ye ntšha ya evangeli ya morena I Jesu. want to say that again, Murudi. Ke batla go bua se gape. The heathens Ba hatane had no knowledge ne ba sena kitso of any religion ya tumedi epe. that could contend Ene ka kgona go tshwarwa with the new gospel go kana about go Jesus kopa Christ. le evangeli ye ntšha ka ga Jesu Kriste. They had no knowledge Ne ba sena kitso of any religion ya tumedi epe. that could contend Ene e ka kgona go tshegetswa with the new religion le ka tumedi ye ntšha about Jesus Christ. ka ga Jesu Kriste. Meanwhile, Ha go le jalo the Judaism converts, bao ba Judaism they had knowledge ne ba na le kitso of Judaism. ya Judaism. So they wanted to bring Yaanong ne ba batla go tlisa the traditions of Judaism ngwao ya Sejuda into the Christian gospel. mo sekeresiteng. They were mixing up Ne ba kopanya their beliefs which they came with from tumelo e ba Judaism tile ka yone ya Juda and mixing it with the gospel of Jesus Christ. le evangeli ya ga Jesu Kriste. So Paul is writing to them Jaanong Paulo a ba kwalela in Galatians ko ba to Galatia warn them go ba tlhagisa of the danger of polluting the gospel ka of Jesus borai Christ. ja go leswagatsa kana go kopanya evangeli ya ga Jesu Kriste. Am I putting this right, Muruti? You are a graduate of theology. He's warning them O a ba tlhagisa of the danger ka borai that is in mixing jo bo leng teng mo go kopanyeng traditions dingwao with the gospel le evangeli of Jesus ya ga Christ. Jesu Kriste. So he says to them, Yaanong o ba raya re in a clear warning, a ba tlhagisa mo go papametseng he says to o them, ba raya a re if anyone, ha go na le mongwe whether it is me a ke nna or an angel from heaven, kana ke moengeli o tswang ko legodimong should come to you ha ke ka ta go go and wena ka teach moengeli you a tla any go other wena, Jesus, a go ruta ka Jesu o pehela. see the people of this world today Kana batho ba lehatshe la gompieno do not ga understand ba tlhaloganye that not every Jesus that is taught gore ga se Jesu mongwe is the real Jesus. ke wa boammaaruri. Not every God Ga se modimo mongwe le mongwe who is worshipped yo o bamelwang is the real yo God. e leng modimo wa boammaaruri. Even in the so-called church circles, Le mo dikerekeng tota these church organizations, mo mekgatlhong ya bitswang dikereke where we go, ko re yang teng we sit re nna teng and we worship. be re obamela. Not every Jesus worshipped, Ga se Jesu mongwe le mongwe Is o the real bamelwang Jesus. yo e leng wa boammaaruri. neither is it that if the God worshipped Ebile ga se gore modimo yo o bamelwang is the real ke God. modimo wa boammaaruri. So he's warning them Wa ba tlhagisa ka that jalo anyone comes to you, gore ope yo o ka tlang ko go lona even if it is me, Paul, le ga e ka tswa e le nna Paulo or it's an angel from kana heaven, ke le moengeli a re o tswa ko legodimong and he comes to you a ba ta ko go wena and he introduces a ba a itse a go itsese another Jesus, Jesu mongwe hela let him be cursed. a hutsege. Have you seen the seriousness of this matter? A tota o bona tshwagalo ya kganye This matter is getting very serious. kganye ya tshwagala. Paul addresses it with a lot of seriousness. Paulo o e bua a tshwagetse tota a menne pha He says even if it's an angel a re le ga tota a ka tswa re ke moengeli that will come to you a re yo ta tang ko go wena and teach you a ba go ruta
ruta another gospel evangeli ipe other than this gospel, seng ye evangeli let him be cursed. yo wa go nna jalo a butsege The problem that they had mathata a neng ba na le one was e ne e le gore to marry go nyala the gospel of Jesus Christ go nyalalana evangeli ya ga Jesu Kriste with the simplicity go of ithogogatsa Jesus Christ. ga Jesu Kriste He was too simple o na le motho o to na believe in. o na se mantswa ka Too teng, o na le simple motho o mo to get serious. tlhaloganya o mo dumela go mo tsaya His ka tlhoafalo. gospel evangeli ya gagwe was not for the graduates. e ne e se ya barutegi The Greeks bagerika were used ne ba tlwaetse to graduate discussions. ne ba tlwaetse dipuisanyo tsa ba ba alogileng When they start talking about religion, ga ba simolola go bua ka tumedi they talk of serious matters ba bua ka dikgang tse di with tlhoagetseng wrinkles on their faces. ba nne digathogo Then it comes in this gospel. yang bo go ta evangeli ye It's so simple. e thogoge e mothogonyana hela The one who carries it is a simple person. yo e tshegeditseng ke motho yo seng He praises his religion, the gospel he's preaching. evangeli ya e rutang He lays it o e baya ka tsela e leng not on knowledge, ga se ya go bewa mo kitsong not on wisdom, ga se ya bothale but on humility mme e beilwe mo and boikobong self-sacrifice. le go intsha It sethabelo becomes too simple for them. bo ba sa kgone go tlhaloganya kgang eo bo ba bona le gore a mo go thogogetse thatamo Do you see when you go to a witch doctor, kana ga o ya go go ngaka moloi he must look serious. gara a lebega a tshwanetse tota He'll beat his chest. o ta ga ipetsa serufu Hey! ee a ba dira yone medumo yone eo You know what is go? the gods are serious they mean business But the gospel of Jesus Christ mme evangeli ya ga Jesu Kriste does not come to you ga e te ko go wena with any beatings on the chest, e sa petswe ga motho o ipetsa with any loud voices. ka lentswe le le ko godimo He preaches it wa e rera with his simplicity go thogogetse from the cross. go tswa ko mokgorong When they come to think ga ba akanya ka kganye that a man gore monna must die ga re a swe on the cross mo mokgorong and still be a son of God, a ba ntse a nna morwa modimo that a man gore monna can be saved o ka to bolokwa have raised from the dead. o ka go kate o Such a gospel. ao evangeli It is too simple for them to a understand. se re tlhaloganya They want something serious. ba batla mo go thwagetseng Our Christ keresete wa rona is a simple man ke monna yo seng matswakabele yo mothogo with a serious religion mme a na le tumedi e thwagetseng that goes beyond what the word religion e hetang Because his kwa tumedi ya is sekgale not a religion. kana se re ka ga se tumedi His ya ene ga gagwe is not a religion. ga se It tumedi is a way ke tsela of life. ya botshelo Christianity se keresete is not about what you believe in. ga se kganya gore o dumela It's eng about how you live. ke kganya gore o tshela In what you believe in. mo go seo se dumelang Not what you believe in, e seng hela seo se dumelang but how you live. mme gore o tshela jang In what you believe mo in go seo se dumelang describes your Christianity. ka ga o tshelang ka teng ke gone go kayang go keresete ja gago And that is too simple for them. yaanong mo go bona bo go le mothogo thata Because they are Pharisees, ka gore ke ba farasai the Sanhedrin, ba jele boswa and the Sadducees. o ba sajusi They were serious men. ne le banna ba ba thwagetseng They put on gowns ne ba apara digaone with long beards. ba le diteng tse diteleng They have studied the law.
law. ba simolotse molao They explain the law of ba Moses. tlhalosa molao wa ga Mose They apply the law of ba Moses. diragatsa molao wa ga Mose When they stand in the market ga ba ema ko marekisetsong and they are fasting, ba itimele dijo everybody in the market mongwe le mongwe mo will marekisetsong know that the wa Pharisee itse is gore fasting. mofarasa yo o timile But he dijo comes his gospel. mme And it says when you fast, efangeli e reng ga o itima dijo let nobody know what you are doing. a go se nne ope yo o itseng gore o dira eng It's too simple. mo go bone bo go le motho o thata When they give, ga ba neela they announce, ba bolela and then he comes ene a bata with the simplicity. ka seo se se motho o And he says, a boare when you give, ga o neela let your right hand a letsogo la gago la not moya know what your left hand le has se ka done. la itse gore la molema le neetseng When they gave, ga ne ba neela they will announce, ba batata o ba itsise mongwe le mongwe have you seen you have given to a brother? gore a o bona gore ke neetse mo ka o le ngwe You meet him with another brother. ga o kopana le ena a na le mo ka o le ngwe yo mongwe And then you say, Shete, Naniki. Shete, Niki, Shete. Ah, the way you are keeping it. a re he hempe Why, Samiki? ka ga o e tshameka ka ga o e tshwarang ka You teng remember the way I used to iron it? nna ke ntse ke ne ke e gatisa ka tsela e ntseng jana Everybody must know that they have ka given. yone mongwe le mongwe ga la itse gore o neetse But the simplicity of the gospel of Jesus mme e fangele ya ga jesu keresete yone bo motho is that giving is a blessing. ke gore go neela ke tshegogatso Receiving is not the blessing. mme go amogela ga se tshegogatso Giving is the blessing. go neela ke tshegogatso So the Galatians yalo he bagalatia find this complicated. ba bona mo go se motho go tlhaloganya They find this very complicated. ba bona go se motho go tlhaloganya The gospel efangeli of Jesus Christ ya ga jesu keresete cannot be diluted. ga e ka ke a tswa ka ngwa le sepe See, bona doctrine dithuto is of man. ke tsa motho The gospel efangeli is of Christ. ke ya ga keresete You choose where you want to belong. yaanong wena o ikgethela gore o batla gohe Whether you are going to believe in the doctrine of the church a wa go dumela mo dithutong tsa or kereke in the gospel of Jesus Christ. kana mo efangeleng ya ga jesu keresete Because the gospel ka gore efangeli is of Christ. ke ya ga keresete Came from the cross. e ne tswa ko mokgorong The doctrine mme dithuto is tso of men. ke tsa batho It came from their desire di tswa mo keletsong tsa to bone own gore ba e nne ga bone the gospel. gore efangeli e nne ya bone So they create yalo he bata ka doctrines dithuto that makes them own tse di dirang gore e nne ga the bone gospel. efangeli e nne ya bone But Christ, mme keresete He creates the gospel o dira efangeli to liberate you. go go golola Man motho ene creates the doctrine o tisa dithuto tsa gagwe to enslave you. gore a go dire le kgoba la dithuto tsa gagwe Why is it when Makoba bali tuto that one? do you know they are slaves of other people's teachings or doctrines I once prayed for a certain woman. ke kile ka rapella mosadi mongwe They told her ba mmoleletse gore where she was attending, kwa na tsena kereke teng if you ever destroy these uniforms, ba mmolela gore ha o ka bo wa senya diaparo tse usule. you are dead If you can try to destroy these uniforms, ha o ka bo wa leka go senya diaparo tse you will die. wa go swa
I told her, ka mmolelela gore let's bend them a re di tshube and we see if you will die. be re bona gore a o tla swa. The doctrine they taught her Thuto e ba mo e rutileng was that this attire ke gore sa kapari eo is of God. kana seaparo seo ke sa modimo, If you destroy it, mme hera ha o ka se senya God will kill you. modimo a go bolaya. I prayed for one woman, Ka rapella mosadi mongwe a pastor in one church. moruti mo kerekeng nngwe She came with anointing oil na tlile ka anointing oil from their church. go tswa go kerekeng ya bone. And she says to me, A ba nthare they told me, ba mpoleletse gore if I can throw away this anointing a oil, nka bo ka latha anointing oil eo I will die. ke tla swa. Then I asked her, Ka mmotsa when now you are a pastor, o moruti wena you get something that they have said, if you throw it, you die, and you accept it. o neelwa selo sa go tonga o sa latha wa swa bo sa amogela. That's doctrine. Mo ke thuto ya motho. In English, they use the word indoctrinate. Mo sekgweng ba dirisa legolono la indoctrination. In other words, indoctrinate means bakuloa. Indoctrination is being bewitched. They bewitch your mind Ba loa tlhaloganyo ya so that gago you don't think beyond the box of their church. gore o se ka wa akanya go heta kereke ya bone. You must think within the box of their church. Ga re kakanyo ya gago e tsamaelane hera le se se The rutwang mo church kerekeng. must allow you Kereke ga re go letelele to think broadly gore o akanye within the parameters of Jesus Christ. mo go laolwang yala ke Jesu Kriste. The limitation. Go sena selekanyetso. The limitation is of Jesus Christ. Selekanyetso ke sa ga Jesu Kriste. But doctrine Mme thuto tsa motho allows you di go letelela to think within the box of the church. o tlhaloganyonyana go e nne nyenyane e helele mo Anything kerekeng. outside the box of the church, you are not allowed to think about it. Kereke ga o letelele go akanya ka Whether it's in the Bible or not. a seo se mo baebeleng kana nnyaa. There's one man who came to preach to us one time. Monna mongwe a tla gore rerela nako nngwe And he says to us, a ba re rare there is no anointing by impartation. ga gona mo go teng motho o ka tlodiwa ka go bewa letsogo, Because you cannot put the Holy Spirit into somebody by putting your hand on them. ka gore ga go kwa tsenya mo o boitshepo mo mothong ka Because the Holy Spirit is a person. ka gore mo o boitshepo ke motho. That's number one. Sa ntlha Then he says to us a again, ba gape a re raya a re there is no way ga gona ka tsela epe you can be prayed for yo ka rapelelwa and then you fall down. o bo wa Because the Holy Spirit ka gore mo o boitshepo is gentle. o bonolo o bore So you can't fall down. a ga o kwawa. People who fall down, Batho ba ba wana it is because they are pushed. ke gore ba kgaramediwa. When you see them Ga o ba bona breathing on them ba hemela mo and then they fall, ba bo ba wa they fall down ba wa hape ba wa because of the bad smell of the pastor's mouth. ka lebaka la go maswe o tswa mo molomong wa moruti. Mo efangele wa re ga kolla ba gaetso mani Are you getting that teaching? ala utlwa thuto eo. I stood up. Ka emelela I went to the pastor. ka ya ko moruting I said, Pastor, ka re moruti your friend you have invited to preach here tsala ya gago ya o leditseng go is rata going to break the church. wa go thuba kereke Because he's teaching his mind ka gore o ruta tlhaloganyo ya gagwe and not Christ. e seng kereseng. He's killing the children of God. bolaya bana ba modimo Because they are going to believe in it. ka gore ba go dumela tumedi ya He will gagwe bewitch their spirit wa go lwamewa ya bone. until one brother raised his hand Boitlhalamo ka o le ngwe a suletsa letsogo la gagwe and he quoted the scripture. a ba bua go tswa mo baebeleng. But Paul here is talking about impartation by the laying on of hands. a ba rena kana Paulo ga o bua ka impartation ka go bewa matsogo. And the pastor said, that is Paul's opinion, don't follow it. Follow what I'm telling you. A re o se ka wa sala
ne ya le se Paulo a se bua morago ke opinion ya ga Paulo. That is what they taught him in the church he was coming from. Ke sone se na se rutile go kereke ya. That is the doctrine of the church he was coming Ituto from. ya kereke ana tswa go go yone. It is dangerous. E borai ituto eo. Be careful Ela tlhoko with the church doctrines. ka dithuto tsa kereke. They will kill you. Di ta go bolaya. Don't follow doctrines. O se ka wa sala morago dithuto. Jesus did not say, Jesu ha a kare. go and preach Tsamaya o ya go rera doctrines. dithuto. He said, go, A re tsamaya. take the gospel. Isa evangeli. Do you know Matthew 28? Wa itse Mateo 28. He says, go, A re tsamaya. take the gospel Isa evangeli. to all nations, Ko dithabeng tsotlhe. not doctrines E seng The gospel evangeli. of Jesus Ya Christ. Jesu Kriste. Take it to all nations. Ise ko dithabeng tsotlhe. Bro, let me read that one. Me ke e bale. Matthew 28. Matayo wa 22. 19. Matthew 28:19 e balega jaana. Ke gone tsamayang lo dire merafe yotlhe ba rutwa. Lo ba kolobetse mo ineng la rara le la morwa le la mowa o boitshepo. Go on, 20. Lo ba rute go tlhokomela dilo tsotlhe tse ke lo laoletseng mme bonang ke bo ke ntse ke na le lona ka metlha yotlhe. Are you getting that? Khutlong jwa metlha. Go and teach them what I have done, what? Tsamo go ba ruta eng What I have commanded you. se ke go se laoletseng. Go teach them what I have commanded you. Tsamo go ba ruta se ke go se Go teach them laoletseng. the Tsamo go gospel. ba ruta evangeli. There's only one doctrine, Go na le thuto e le nngwe hela. and that's the doctrine you must believe in. Mme ke yone thuto o tshwanetseng wa dumela mo go It's yone. the doctrine of Jesus Christ. Thuto ya ga Jesu Kriste. It's found here. E ithala mo le go kwana mo Baebeleng. Anything else Sepehela. that is not from here Se se sa tsweng mo is Baebeleng. not of Christ. Ga se sa Modimo. Ga se ga When it is Kriste. of Christ, Ga e le ga ga it Kriste. has to come from here. Ga re go tswa mo Baebeleng. And when someone reads it from here, Mme ga motho a bala go tswa mo Baebeleng. and it's not supported by what is here, Ha motho a bua se se sa sapotweng ke Baebele. by the way it is explained, Ka ha o tlhaloganya ka ha o tlhalosiwang ka don't teng. listen to O se it. ka wa se reetsa seo. If I'm going to say anything to you, Ha ke a go go raya sengwe. it must be supported by what is in here. Ga re se tshegediwe kana se sapotiwe ke sa se mo Because Baebeleng. this is his Ka word. gore Baebele ke le go kwala gago. This is Ke himself. ene ka sebele. Speaking about himself. Bua ka ene. Even Paul, Le Paulo tota. when he is giving personal advice to churches, Ha a gakolola dikereke. he says, O tswa mo go ene. this is me, O a re yo ke nna. not out of command. E seng gore ke laoletswe jalo. I'm not speaking out of command. Ga ke a laolelwa go bua. When he's speaking by himself, Ha a bua ka boene. and it is in this book, Mme go le mo he Baebeleng. says, Go teng mo this is not Baebeleng. out of command. Mo ga ke a This laolelwa. is me, Paul. Ke nna Paulo. What is trying to tell us? O leka gore ra reng. He doesn't want to dilute Ga a batle go tswakanya the gospel. evangeli. You take it Wa e because tsaya you respect ka gore o tota the authority of Paul, taolo ya ga or Paulo. you leave it. Kana wa e tlogela. He gives you the choice. Go wa ga boikgethelo. Look what the Rechabites Bona ba reka bai. in Jeremiah 35. Mo go Jeremia 35. When you start reading from verse 1, Ha o simola go bala ko temaneng ya ntlha. God says to Jeremiah, Modimo ra Jeremia ya re from verse 3, go tswa ko temaneng ya boraro. he says, A re go to the Rechabites tsamaya o go ba reka ba.
Go to the Rechabites tsamaya ko go barekaba and gather the o Rechabites. ba kgobokanye Take them into the prophetic chamber. ba ise ko ntlo ya seporofito. And when you take them into the